Is my screen is visible? হ্যাঁ Hello. ম্যাম। Ah. So today we are starting with NoSQL. Fine. So uh, whenever আগে কি পড়িয়েছিলাম, আগের দিন অবধি আমি কি কি পড়িয়েছি মনে আছে? আমি তোমাদের নরমালাইজেশন মানে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা ওভার হয়ে গেছে। নরমালাইজেশন and the different kind of indexing technique, file storage, এগুলো that we have covered. Fine. bt, b plus 3, different way of accessing data, that is done. Now today we are starting with NoSQL. This chapter usually we have later on, not here, but as this is an online class and this is a theoretical portion mostly, so I thought of covering it. What is SQL? Can anyone tell me what is SQL? আগে তো পড়েছিস SQL. What is SQL? What is the full form of SQL? Am I audible? স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ। Structured query language. Fine. So if we see, we are having this kind of some just a minute. For applying the different queries, we are having some table. Okay, this kind of table thake, from that table we are usually taking out some data, displaying something and all. Fine. So structured query language works on some relation, like as I taught you that যে নরমালাইজেশন করে কিভাবে কোন টেবিলে কতগুলো কলাম থাকবে, that all I discussed. Fine. So that means structured query language works on some relational database. Fine. But when we come to the NoSQL, it is not working on the relational or structured database. It is basically working on the unstructured data. Can anyone tell me মানে structured আর not structured dataর মধ্যে difference কি আছে? মানে can anyone tell me? ম্যাম স্ট্রাকচার ডেটার একটা স্কিমা থাকে, আর নন স্ট্রাকচারে কোনো রকম মানে ফর স্কিমা এক্সাম্পল থাকে মনে না। কর সবাই ফেসবুক টুইটার হ্যান ত্যান সবাই ইউজ করে, তো ওগুলোকে কি মানে ওই ডেটাগুলোকে কি স্ট্রাকচারে ফেলা সম্ভব? ইজ ইট পসিবল? ওগুলো কিভাবে স্টোর হয়? These all are going to be stored in some place, right? But how? ওটা কি টেবিলের মধ্যে কলাম করে করে স্টোর হয়? তাদের কি মনে হয়? Is it so, or is it a something মানে clustered way? ম্যাম স্টোর করা যায়, কিন্তু ওটা অনেক হার্ড হবে, মানে অনেক It কমপ্লিকেটেড is হয়ে not যাবে। that is very complicated and that is next to impossible, because তোর data আমার data সম্পূর্ণ আলাদা. What you name it, but that is the problem. So in this kind of scenario, when we are having a very huge amount of data and the columns and rows are not fixed at all. Fine. So for handling this kind of data, NoSQL comes into the scenario. Fine. So that means NoSQL is used for unstructured data. Fine. Usually we are when we need when we wanted to work with this type of data, like any social media data or any huge amount of data in which there is a no matching for the columns and no relation is found, then in that case we use the NoSQL. Okay, so that is the main motivation of using NoSQL. Now why we are using, so as I told you, NoSQL is a type of database management that is designed to handle large volumes of unstructured or semi-structured data. It is not same as the relational database. That means in relational database we are having
some columns and we are trying to make it give a particular structure and so on. Fine. Now moving to this is the characteristic of rdbms. So that was taught already earlier. So data stored in case of the relational database management system, data are stored in the form of columns and rows. Okay, so these are called, that means if we are having this kind of column and rows for storing the data, then we are, this is basically structured. So this is my relation r. Okay, so in this way we represent the relation r. Now for extracting the data from this particular table, we are using the data manipulation language. For defining this structure, we use data definition language, then we do transaction on it, different transaction, and we are having different abstraction layers. ডিবিএমএস এর স্টার্টিং এই তোমরা পড়েছো যে ডিফারেন্ট তিনটে লেয়ার্স থাকে, ফিজিক্যাল, ভিউ and what next, conceptual. So it is about that. Fine. So these are the concept of rdbms, but in case of the unstructured data we use what, NoSQL. Can anyone know what is ACID property? তোদের আগে ছিল ছিল হ্যাঁ ম্যাম। ট্রানজাকশন হ্যাঁ চ্যাপ্টার। ম্যাম, হ্যাঁ, so acid property. So to make the transaction perfect, we use the we follow basically these four properties. First one is transaction should be atomic. What does mean by atomic? Can anyone tell me what is atomic? Suppose I want to transfer some money from A to B. Fine. So suppose rupees 50 I am transferring. Okay, so if rupees 50 will be debited from the A, then it must be credited into the from to account of which one, B. Okay, then it is complete. এখান থেকে যদি minus হলো then it will be must be added. Fine. But suppose if you think some failure happens after deduction from the which one, from account of A, then what will happen? Then what will happen? Can anyone tell me? মনে করো এখান থেকে ডিডাকশন হয়ে গেল বাট এখানে অ্যাড হলো না, তাহলে কি করতে হবে? that 50 rupees must be returned back to the A. Fine. Either transaction will be complete or it is not at all, it is going to be performed. If a transaction is consist of two steps, if it must be completed, that means that two steps must be finished or none of them will be done. Fine. This is about the atomicity or atomic. Fine. Consistency. What is the meaning of consistency? Whenever we are having the 5 data, suppose we are having the same data on 5 places, then what will happen? If value changed here, that must be reflected on all the different places. Fine. That is the meaning of what? Consistency. Isolation means if someone is working, suppose both the person buying the tickets from the IRCTC, fine, so both transaction will happen properly, no one will interfere on others. Fine. So this is about isolation. Now the last one is durability. That means whatever be the changes we are making, that must be permanent in case of the like database. Fine. Whatever changes we are doing, that should be permanent. So these are the 4 properties that we follow when we do the transaction. Okay, তোদের আবার আছে এগুলো পরে আমি এক্সপ্লেন করব. So these are the different properties that we follow during the transaction. But NoSQL is not following all these properties. Okay, it is not possible for the unstructured data to follow all these properties, but rdbms is following all these properties. Fine. Now what is NoSQL? NoSQL means no relational database. Okay, and
no structured query language. We are not using any structured query language like select star from there, say updation of something. It's different. We can update, we can delete, we can insert, but the way is little bit different. Now moving to this is done. Okay, now I wanted to show you something here. Is it visible, everyone? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So relational database, in case of this is an example of relational database. If this kind of diagram is called what? Can you tell me what diagram it is? Anyone knows it? কি বলে এই ডায়াগ্রামটাকে? এই ডায়াগ্রামটাকে বলা হয় ক্লাস ডায়াগ্রাম। Suppose for this particular diagram, if we wanted to make the table, so suppose this kind of table will happen in case of the RDBs. Fine. Now moving to the next one. আমি একটা এক্সাম্পল দেখাতে চাই যে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়। আমি মার্ক করে রাখলাম। জাস্ট আ মিনিট। From here I can able to tell you. মনে কর suppose here in this particular case, is it visible? দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ। সো ইন দিস ডিবিএমএস এর ক্ষেত্রে কি হবে, যদি আমি এই সেট অফ ডেটাটাকে স্টোর করতে চাই, রিলেশনাল ডেটাবেসের ক্ষেত্রে কি হবে, আমাদের এতগুলো টেবিল চাই। উই নিড দি টেবিল অর্ডারস, উই নিড দি টেবিল কাস্টমার, উই নিড দি টেবিল অর্ডার লাইনস অ্যান্ড লাইক ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস অ্যান্ড সো অন। ফাইন, এতগুলো সেপারেট আমাদের টেবিল লাগবে। But in NoSQL, if we wanted to represent this particular data, we can represent in this way only. That means it is going to give you a aggregate features. মানে একটা লোকেশনে মনে কর আমার ক্ষেত্রে আমি 5টা ইনফরমেশন স্টোর করতে চাইছি, তোদের জন্য আমি 6টা ইনফরমেশন স্টোর করতে চাইছি। সো আই ডোন্ট নিড আ সেপারেট টেবিল। আমার 5টাকে আমি একসাথেই রাখবো, তোদের 5টাকে আবার 6টা অ্যাট্রিবিউট থাকলে একসাথেই রাখবো। উই ডোন্ট কিপ ইট সেপারেটলি। আর যেমন রিলেশনাল ডেটাবেসের ক্ষেত্রে কি হতো, তোদের যদি 6টা কলাম থাকতো আর একটা আমার জন্য 5টা কলাম থাকতো, তাহলে দেন আই হ্যাভ টু প্লেস দি নাল ভ্যালু। But that is also not required. It is keeping the data in the aggregated manner. মনে কর আমি যদি অর্ডার ডিটেলস চাই এখান থেকে কোন একটা কাস্টমারের জন্য, তাহলে আমাকে এই দুটো টেবিলকে জয়েন করতে হবে, দেন আই উইল গেট দি order summary and something. Fine. But if we can able to keep the data in this way, so directly from here without joining, without wasting that time, we can able to directly search the information from here. Fine. So in this way we basically keep the unstructured data. That is just a difference I wanted to show you. So in this way we basically keep the unstructured data. Instead of so many tables, we will keep together whatever is required for a particular person. Fine. So this is the one of the point. Now here we will learn what are the different features of NoSQL. That is very important. Features of NoSQL. Fine. So before starting with that, just I wanted to show you an example that how it is basically going to be stored. Yes. See how we are storing the data. A typical NoSQL code for the same. Which one? For the ওই যে বললাম this diagram, one customer is here, order is here, address is here, like order item, payment, so many things are there. Same thing I wanted to represent in the NoSQL.
if you see here in this particular diagram, for this diagram for what can you make out? এটা কেন এই ডায়াগ্রামটাতে কিসের জন্য এই ডায়াগ্রামটা? Customer is ordering something, ordering some item, right? Is it so? হ্যাঁ ম্যাম। হয়েছে। এবার whenever it is about customer is ordering something, মানে যদি আমি রিলেশনাল ডেটাবেসে করতে চাই at least আমাদের কটা টেবিল লাগবে? In this diagram from you can make out one is for customer, one is for order, another one is for address, another one is for order item, another one is for payment information, and lastly product information. So I need how many tables? 1 2 3 4 and 5. Five tables. Over it we are having the, even for a particular order we are having three kind of addresses. Fine. One is shipping address, one is billing address, one is like suppose or address, one more thing is given here, billing address is repeated, one more thing given, those who are transferring the like shipping the data, shipping the item, for them they also have address. Okay, so three different kind of addresses are required for a particular data item. So that is kind of a hectic, and that maps to be কিভাবে আমরা ইনফরমেশন গুলো পাবো? মনে কর we have to do the joining whenever we need the data. Suppose which customer has ordered which item, I need to do the join every time. Fine. So this is a complex word. So to deal with that data, fine, same thing can be represented in the NoSQL or aggregated together. সব ইনফরমেশনই থাকবে but not in the form of column in this way. Suppose here for a customer first ID will be generated, then name, then billing address. For orders it will be ID, customer ID is given. Fine. Customer whatever be the product they are like asking for, that will be there. Fine. Shipping address will be there, order, payment details will be there. So everything is here. Fine. If you see ওখানে টেবিলের ফর্মে ছিল, but it is like a what kind of a text or kind of a file. In this way we are going to write down the NoSQL query. ইনসার্ট ইনটু বা এই কলামের ভ্যালু ওখানে যাবে, এরকম ভাবে যেরকম ভাবে আমরা লিখতাম NoSQL এর ক্ষেত্রে, that will be not here. Fine. Directly we are keeping in this way. Fine. Suppose এবার ইনসার্ট ইনটু হলে ইনসার্ট ইনটু ইনসার্ট করব। ইনসার্ট করার জন্য আমাদের কোনো কলাম ফিক্স নেই যে এই কলামের মধ্যে ওটা যেতে হবে। নো, ইটস নট লাইক দ্যাট। কারোর ক্ষেত্রে একটা কলাম নাই থাকতে পারে বা একটা ইনফরমেশন নাই থাকতে পারে, that will be perfectly okay. So this is not at all structured. Fine. If we wanted to take the information যে shipping address কি এর, কোনো জয়েন করতে হবে না, nothing will be required. In this way data is structures for customer ID 1, shipping address will be suppose city and Chicago. Fine. So kind of thing. So in this particular case mainly we are trying to aggregate all the data together so that it would be avoiding the joining of tables and reducing the whole time of extracting data. Fine. Now moving to the what are the different features of NoSQL. Fine. First one is, as I told you, schema flexibility. NoSQL database allow for dynamic and flexible schemas. So schema, there is no defined schema, you may change it. Enable users to store unstructured, semi-structured or data or structured data without predefined schema. যেমন আমরা SQL যখনই টেবিল করি, আমরা ক্রিয়েট টেবিল করে একটা we need to write the query, but here it's not like that. It would be creating a collection, যে কালেকশনের মধ্যে it may be of keep any information, there is no fixed information, just we need to keep a ID for that particular object.
Now, next one is the horizontal scalability. NoSQL databases are designed to scale out horizontally by adding more servers on node. As much as servers and node you can give here, fine, to distribute the data across multiple machines. So here it's not like that একটাই সার্ভারে তো ডেটা থাকবে, it will be distributed on different areas. High availability and fault tolerance. Many SQL databases are built to ensure high availability and fault tolerance. They often employ, that means when কখন আমরা fault tolerance করতে পারবো, can anyone tell me? মনে কর একটা জায়গায় আমার ডেটা আছে আর অন্য জায়গায় কপি নেই, ওই যে পার্টিকুলার লোকেশনটা যদি ফেলিয়ার হয়ে যায়, দেন ইজ ইট পসিবল টু রিট্রিভ ইট? না। No, it's not possible, right? So when it is possible to retrieve, if we are having replication of that particular data, fine. So many NoSQL databases are built ensure high availability and fault tolerant. Like for a particular website যখন রিকোয়েস্ট করা হয়, মনে করে আমরা এখান থেকে করলাম, ইন্ডিয়া থেকে অন্যজন ইউএসএ থেকে রিকোয়েস্ট করলো, তো সেম প্লেস থেকে কি ওরা ক্লাউড থেকে ডেটা ওঠায় না, ইট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড। অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ানোর জন্য ইট ইজ মেকিং মাল্টিপল নোডস and it is performing doing the data replication across multiple nodes, that enabling continuous operation even if in case of node failure. Suppose এক জায়গায় failure হলো তো অন্য জায়গা থেকে same data তুলে আনতে পারবে। So that is the one of the reason NoSQL is used. Supports for various data models. NoSQL database support multiple data models. That means relational database এ এক ধরনেরই আমরা data model use করতে পারি, but in case of the NoSQL it is having different kind of data model: document data model, key value data model, column family or column wise data model, and graph model. These are the 4 different data models can be used with NoSQL as per your choice whenever is required, fine. Now one most important thing is it is eventually consistent. যেমন RDBMS সবসময় consistent হতেই লাগবে and it is strongly following the ACID property. But in case of the NoSQL, you cannot ensure that every time your data is consistent. Fine. That is the one of the problem you may say, or for increasing the availability they are compromising it, whatever it is, but it is not possible to make or immediately consistent data for all the nodes, fine. So it may update later on, but immediately consistent data is not possible for the NoSQL database, NoSQL query language, right? Now aggregation model, বললাম aggregationটা যে একসাথে ডেটাটাকে স্ট্রাকচার করে রাখে instead of on different tables, fine. So these are the basic differences and needs for like query language NoSQL. Now why RDBMS not suitable for the big data, fine, that we are going to learn. Like as I told you, for big data, like whenever we are having, suppose ভাব কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে একদিনে কত ডেটা জেনারেট করা হয়, ফাইন, and they are of not same type, কে এক ধরনের ডেটা একটা, মানে it is not possible to make it structured, so that we are starting with NoSQL, fine. So on short, the characteristic of NoSQL, so it is used for large volume of data, scalable and replication and distribution is possible. As I told you, query need to return the answers query quickly, because এখানে no join, there is no concept of joining, so joining is a more
most huge and time taking operations, so there is no concept of joining. Mostly query about few updates, এখানে কোনো কমপ্লেক্স অপারেশনও যদিও করা হয় না ইন কেস অফ দি নো এসকিউএল। ইটস অনলি অ্যাবাউট স্টোরিং ডেটা। এই নয় কি এর সাথে গুণ করে ওর সাথে ভাগ করে ওর সাথে যোগ করবো, নো, নো such complex queries are there, only insert, update and delete. Asynchronous insert and update is possible. This is schemaless. It is not following ACID. Indeed, it is using base. It is using cap theorem. Key cap theorem আমি পরে explain করছি. Fine. It is used for open source development of data. Now NoSQL, different type of NoSQL databases. একবার already বললাম একটু আগে, just একটু আগে বলেছি. So we are having 4 different type of NoSQL databases. First one is the key value. Second one is the graph database. Third one is the column family. And next one is the document database. Mostly আমরা যখন use করি document database. Fine. So first one, suppose column family, they are stored in the form of ordered column. Fine. Used for optimizing query. It is used for the purpose of optimizing query. Now document database, it is a complex data structure like a document, যেটা আমি দেখালাম যে একটা segment of code, that is for document database. Mostly আমরা MongoDB use করি for writing the code for document database. Now key value store, this is the simplest one, where we are having, suppose name is this, roll number is this. So key and corresponding value will be given, or in some cases it is told as document database is a part of key value store. Now graph database, they are used for finding out some relation about different data. মানে এত আনস্ট্রাকচার্ড ডেটার মধ্যে ও যদি দেখতে চাই, মনে কর যে কোনো একটা টপিক, মনে কর আইপিএল নিয়ে কোনো সবাই ফেসবুকে একটা করে নিজের কমেন্ট দিচ্ছে কাইন্ড অফ, বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে, তো অবভিয়াসলি ওই ডেটাটা ওটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডেটা, আইপিএল এ কে উইনার হ্যান ত্যান এসব নিয়ে বলছে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা যারা এইসব নিয়ে বলেছে তাদের সাথে একটা আইপিএল এর সাথে একটা রিলেশন আছে। ফাইন। সো এরকম ভাবে যে কোনটা কার সাথে রিলেটেড এটা বের করাটা যেতে পারে ফর আনস্ট্রাকচার্ড ডেটা অলসো। সো উই হ্যাভ টু মেনটেন দি গ্রাফ ডেটাবেস ফর দ্যাট পারপাস। ফাইন। সো আনস্ট্রাকচার্ড ডেটার ক্ষেত্রে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যানালিসিসের জন্য উই ইউজ this particular database, graph database. Fine. So these are the 4 different kind of NoSQL database are available. So first one is the key value, second one is the graph database, third one is the column family, and fourth one is the document database. Mostly we are using the document database for performing the different operations. আমি একটা সফটওয়্যারও মানে অনলাইনেই তোরা মঙ্গোডিবি রান করতে পারবি, জাস্ট আমি ওয়েবসাইটটা একবার দেখিয়ে দেবো। So document database, what is it? It is a loosely structured set of key and value pairs in a document. It encapsulates and encodes data in some standard formats that I will show you. It is for each of the data we must have a unique key, and by using unique key we can able to modify it, change it or access it. So mostly used these 2 database software are there for document database, but mostly we use the MongoDB for this purpose. That document database এখন অবধি যা বলেছি, anyone any question? Hello? না ম্যাম। Okay. Now I wanted to show you that feature বলার আগে, yes. So in this kind of data will be created, just MongoDB একটা compiler দেখি।
ম্যাম একটা কোশ্চেন আসছে হ্যাঁ মাথায়। বল। স্ট্রাকচার ডেটাতে তো ওটা স্ট্রাকচার্ড আর কম্প্যাক্ট হিসাবে থাকে, যেটা ফিজিক্যালি স্টোর হচ্ছে ডেটাটা যেখানে। আর এখানে তো আনস্ট্রাকচার্ড, তো এখানে স্পেস বেশি নেবে না? হ্যাঁ, এখানে নাহি স্পেস, স্পেস স্পেস বেশি ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে তুই স্ট্রাকচার ডেটা যে ফর্ম করাটা, ইনফ্যাক্ট তোর আনস্ট্রাকচার ডেটা স্ট্রাকচার ডেটাতেই বেশি জায়গা নেবে। মনে কর বললাম যে আমার 5টা ইনফরমেশন আছে, তোর সেখানে 10টা ইনফরমেশন আছে। তোর 10টা ইনফরমেশন আছে বলে আমাকে 10টা কলাম তৈরি করতে হচ্ছে, তাই তো? হুম। এবার আমার 5টাই ইনফরমেশন আছে, তাহলে আমার 5টা কলামে কি থাকবে? তোর যেখানে পোর্শন গুলোতে ডেটা আছে, আমার গুলোতে নাল থাকবে, তাই না? হ্যাঁ, মানে যদি অ্যাপ্লিকেশনটায় ডেটাটা স্পার্স না হয়, স্ট্রাকচার্ড হয়, তাহলে আমার লাভ আছে। তাহলে কিন্তু আমাদের লাভ আছে। যেমন হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেমন তোর ব্যাংকের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, ব্যাংকের ভাই দেখ, এই অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকবে, অ্যাড্রেস থাকবে, এটা থাকবে, এটা থাকবে, এর থেকে বেশি কিছু থাকবে না, তাই তো? This হ্যাঁ, is a structured data, so you should use structured data for that purpose. যেমন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে রোল নাম্বার আছে, নাম আছে, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টেরই কনসিস্টেন্ট ডেটা আছে, তাই তো? এটা তো নয় মানে, কিন্তু তোরা যখন মানে টুইটার বল বা যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আসি, তুই এরকম ভাবে দিতে পারবি না যে কলাম বা কিছু, কেউ এটা নিয়ে পোস্ট করলো, কেউ অন্য কিছু নিয়ে পোস্ট করলো, না হলে অন্য কিছু নিয়ে পোস্ট করলো। কিন্তু এই ডেটাগুলোরও তো ভ্যালু আছে, ডেটা হ্যাজ অলওয়েজ সাম ভ্যালু। ঠিক আছে, যে মনে কর কত কত কিছু ক্রাইম রিলেটেড ইনফরমেশন বের করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ডেটা দরকার হয়। সো ইচ ডেটা ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ ইচ ডেটা ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ফাইন। সো ওই ডেটাগুলোকে কিভাবে স্টোর করবো? ওই ডেটাগুলোকে স্টোর করার জন্য আমরা কোনো স্ট্রাকচার বা টেবিল বা রিলেশন is not possible. So for that purpose, we need the help of unstructured query language or NoSQL for that purpose. ঠিক আছে? ওকে। এটাই হচ্ছে মেইন ইম্পর্টেন্স। তারপরে তো বললাম যে ফিচার্স গুলোকে আমি অ্যাগ্রিগেট করতে পারি, তোর মানে তোর আমার ইনফরমেশন আলাদা হতে পারে, সো কাইন্ড অফ থিং। ওকে, সো ফর দ্যাট পারপজ উই ইউজ ইট। সো এটা একটা মঙ্গোডিবির অনলাইন কম্পাইলার। এই compiler you can search it, from here you can run the queries. Okay, so এবার যদি আমি যেই করলাম দেখ ডিবি এমপ্লয়ি, এমপ্লয়িটা কিন্তু এখানে টেবিল নয়, এমপ্লয়িটা এখানে হচ্ছে একটা কালেকশন। ফাইন। এখানে সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম দেওয়া আছে, বাট ইটস নট লাইক দ্যাট কি আমি সবসময় এটা সেম হবে। এটা হতেই পারতো যে একটাতে দুটো আছে, পরেরটাতে তিনটে আছে, কলামস হতেই পারতো। আর এক্ষেত্রে ডিবিটা হচ্ছে ডেটাবেস, এন্টায়ার ডেটাবেস। এমপ্লয়িজটা হচ্ছে একটা কালেকশন, ইটস নট আ টেবল। সো এখানে ভ্যারিং নাম্বার অফ জিনিসপত্র ইয়ে থাকতেই পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ইনসার্ট মেনি মানে মাল্টিপল কলামস আমরা ইনসার্ট ইনসার্ট করছি, এই তিনটে কলাম। অ্যান্ড ফাইন্ড, যাদের সেলস ডিপার্টমেন্টে যারা আছে তাদের ডিটেলস গুলোকে জাস্ট এখানে ডিসপ্লে করছে। সো ফর ইচ অফ দি অবজেক্ট, এখানে তিনটে রো মানে তিনটে অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে, and each of the object has own unique id. Fine. So these are very much similar to your like rdbms, but data is not structured. Fine. So তোরা যদি দেখিস এখানে w3 স্কুলসেও তোরা নো এসকিউএল এর প্রচুর ইয়ে পেয়ে যাবি, কোয়েরিজ অ্যান্ড অল সবই পাবি তোরা। গিগস ফর গিগসেও আছে, এখানেও তোদের নো এসকিউএল এর সব আছে। আমি জাস্ট তোদেরকে কিছুগুলো কোয়েরিজ দেখিয়ে দিতে চাইছি যে NoSQL সাপোজ গিগস ফর গিগসেও আছে, কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয়, কিভাবে না করতে হয়, সব পরপর পরপর দেওয়া আছে। যদি তোরা ইন্টারেস্টেড থাকিস, এই যে কলাম ফ্যামিলি, কি ভ্যালু ফ্যামিলি, ডকুমেন্ট ডেটাবেস, এভরিথিং ইজ গিভেন। ফাইন। সো জাস্ট তোরা যদি চাস তো এখান থেকে কিছু কোয়েরি আমরা শিখতে চাই বা করতে চাই, সো ইউ মে ইউজ দ্যাট কম্পাইলার। জাস্ট তোদের দেখানোর জন্য আমি বলে দিলাম, এখানে সব দেওয়া আছে। আর রেফার দ্যাট পিপিটি, এই পিপিটিটা থেকে পেয়ে যাবি। ফাইন। সো আমি কিছু কোয়েরিজ এখন দেখাতে চাইছিলাম।
Mm, গিগস ফর গিগস দেখালাম। কালকে আমি W3 স্কুলে দেখছিলাম সুন্দরভাবে কোয়েরি গুলো পরপর 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 দেওয়া আছে। এখানে যেমন পরপর পরপর তোদের কোয়েরি গুলো দেখা আছে, যেমন এক্সাম্পল এখানে পোস্ট একটা কালেকশন, কালেকশনের মধ্যে নিউজ একটা ক্যাটাগরি, ওর রিলেটেড যা ডেটা আছে দ্যাট উই ওয়ান্ট। সাপোজ নেক্সট উই আর হ্যাভিং, সাপোজ প্রথমে ইনসার্ট করার জন্য ওয়ান, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনসার্ট one row, this one is the example for inserting different rows. This is the example. Find is for searching the data, which data you want. So find one, or find যা তোর ক্যাটাগরি দরকার সেটা দিয়ে সার্চ করলি, after that update, delete and so on. One is very much similar to your normal DBMS, and you can use this compiler for the purpose of execution of MongoDB. Fine, just আমি এটা দেখানোর জন্য যে তোরা এখান থেকে রান করতে পারিস, so that I have shown you. Fine. Now moving to my PPT. So this is about document database. কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, এবারে আমি বলবো features of document database. So what are the different features are there for document database? Fine. So first one is the document type model. In this particular case, data is stored like a file. That means whatever be the data documents, instead of tables, instead of graphs, they become so easy to map. So that is the reason we are using the document database. Now flexible schema, as I told you, there is no at all structure, so all the documents is kept in a কালেকশন। এখানে ডেটাবেসটাকে আমরা কালেকশন বলি। সো সাপোজ ইউ ক্রিয়েট আ কালেকশন, ওর ভেতরে আমি যা যা ডেটা চাইবো আই এম এবল টু কি। সো দিস ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড, সো horizontal scaling is possible, as I told you, for the features of NoSQL, that is same. Manageable query language, these data models are the ones in which query language allows the developer to perform ক্রিয়েট, রিড, আপডেট অ্যান্ড ডেস্ট্রয়। মোস্টলি আমাদের এইগুলোই হয়, কোনো কমপ্লেক্স অপারেশন আমরা কিন্তু NoSQL এ করতে পারি না। Now this is the example I have shown also. So for each of the data we must have a object ID, and the things whatever you want you may give. এই দুটোই কিন্তু সেম, কিন্তু দেখ দুটোর কলাম কিন্তু ডিফারেন্ট। এখানে তোর আছে অবজেক্ট আইডি, টাইপ, author, title, date and body, but here we don't have that much, we are having less number of data, so that is very much allowed for the NoSQL. Now advantages is very much similar to like previous one. So schema less, faster creation of document and maintenance is possible, and the format is open, that you might use here XML, JSON and other formats. Now built-in versions, like which means document size may grow as much as you want. Fine. And they are formatted like a document. Okay. So now disadvantages, whatever be the strong point for the DBMS, like consistency, atomicity, integrity, isolation and durability, these are not possible to apply, all the properties are not possible to apply in case of the document database. So it's not consistent. Always I told you that transaction is very much difficult, and maintaining all the data similar same
with same information is very much difficult. Fine, so it is not consistent at all. So what are the disadvantages of the document database? That first one is the weak atomicity. So bank will never prefer to keep the data in a structured way. Fine, it is not possible because ওখানে কনসিস্টেন্সিটা একটা মেন থট। কিন্তু তোর যদি মনে করো ইম্পর্টেন্ট ডেটা না থাকে, কোনো একটা ইনফরমেশন জাস্ট ইউ ওয়ান্টেড টু কিপ, বাট ইটস নট হ্যাজ দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্স, তাহলে তুই এখানে NoSQL ইউজ করতেই পারো। But whenever we need the help, need these four properties, acid properties, then we have to use the structured query language or like relational database. Consistency check is limitation. As I told you that here data are not always consistent. Security, nowadays many web application lack security, which in turns results leakage of sensitive data, because this whatever be the social media data, these are basically projecting the thoughts of a person, and it cannot actually, it should not be spreaded out over the different media. So this thing happens with the document database because here security is not that much possible. Now this is all about document database. Now key value store. So as the diagram shows here, for a particular, it looks like a, like whatever name is this, birthday is this, and so on. Like it is not at all structured. So key value model or database, also referred as key value store, it is a non-relational type of database. In this, an associative array is used as basic database in which individual key is linked with just one value in a collection. Fine. So for each of the value, we should have a particular key here. Now, when do we use it? Key value database. What is the application area? User session attribute, an online app like finance or gaming app. For that purpose we can use it. Now if we need the data to be extracted very speedy way or real-time data extraction, for that purpose also we can use the key value database. So just I'm showing you one diagram of key value database. This is not the key value database. Yes, this is an example. So we basically keep in this way. So for each of the key is what customer ID. For that we keep the value. Now value will be object, and in this way we are basically, for each of the key we are having some value to be stored, and this is a typical example of the key value database. In this format we are going to store it. If it is asked, you need to give a diagram and explain it. Fine. Now advantages are very similar. The last one is column oriented. Okay, one more thing is, no, graph database is left. So column oriented ordered or column oriented stores. So in this particular case, data, it is, if you see properly, you can think this is a kind of a relation database. Is not? Yes or no? It looks like a relational database. Hello, হ্যাঁ am I ম্যাম। audible? এটা রিলেশনাল ডেটাবেসের মতনই দেখতে, তাই তো? বাট এগেইন এখানে আমরা প্রত্যেকটা ডেটাকে আমরা চাইলে, ইটস নট লাইক দ্যাট যে প্রত্যেকটার জন্য সেম নাম্বার অফ কলামস থাকতে হবে। এটা এই যে রেস্ট্রিকশনটা ছিল ইন কেস অফ দি আমাদের রিলেশনাল ডেটাবেস, দ্যাট রেস্ট্রিকশন ইজ নট be applied here. Fine.
So data stored in a column oriented way, but data will be stored very efficiently. Here we are having the problem with relational database. Suppose this is a kind of a table, fine. In this, if we are having column A, B, C, D, in the first row if I am having only these fields, তাহলে এখানে আমাদেরকে null দিতে হবে, fine. So in this way we are increasing the null. Suppose this is filled up and this is suppose null and null. So increasing null value is basically decreasing the efficiency or wasting of space. So this particular structure or column oriented NoSQL helps in reducing the null value. Fine, whenever we don't have, that is fine. That is, there is no need to place some null value over there. Fine, it looks like a column, but it is not at all required to have the null value in your database. Fine, so this kind of structure will be there. Now, one most interesting thing is the graph database. For this one, I'll show you one diagram. এই যে diagram, is it visible? Diagram is visible to all of you? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, এখান থেকে তোরা কি বুঝতে পারিস বলতো, মানে কিছু কি তোরা এই ডায়াগ্রামটা it has some meaning? What do you feel? সোশ্যাল মিডিয়া এরকম হবে। হ্যাঁ, মানে কাইন্ড অফ যদি আমি বলি যে এখানে যেমন দেওয়া আছে find the books in the database category that are written by someone whom a friend of mine. ওকে, তাহলে আমার ফ্রেন্ড হতে হবে সেই রকম অথরের আমার বই চাই, তাই তো এটা বলছে। সো এটা একটা রিলেশন যে দে শুড বি মাই ফ্রেন্ড, এই যে এই ব্যাপারটা, এটা কি তো রিলেশনাল ডেটাবেসে পসিবল? কোথাও কি লেখা থাকে যে এই এমপ্লয়িটা ফ্রেন্ড অফ দিস এমপ্লয়ি? ইজ ইট পসিবল? না, অনেকগুলো ওই জয়েন করতে হবে, ফরেন কি হ্যাঁ, করতে হবে। জয়েন করলেও পসিবল না, কোথাও কেউ ফ্রেন্ড কারো সেটা স্পেসিফাই করা থাকে না, তাই তো। বাট when we wanted to project a relation, এখানে দেখ প্রত্যেকটা ডেটা, প্রত্যেকটা নোড, মানে গ্রাফের ক্ষেত্রে আমাদের নোড থাকে and edges থাকে। So for each of the node is representing a person or a particular object, fine, and edges are representing what? Edges are representing the relation, fine. Suppose database refactoring, এই বইটার অথর কে? প্রমোদ। এই বইটার ক্যাটাগরি কি? ডেটাবেস টাইপের বই, তাই তো। কাইন্ড অফ থিং, যেমন মার্টিন অ্যান্ড প্রমোদ, দে আর ফ্রেন্ডস টু ইচ আদার, ফাইন। রিফ্যাক্টরিং এর অথর কি? মার্টিন। কাইন্ড অফ আ থিং, এই যে নেটওয়ার্কটা আর এই যে গ্রাফটা রিপ্রেজেন্ট করছে যে প্রত্যেকটা নোডের সাথে আরেকটা নোডের রিলেশনটা কি, ফাইন। সো এই ধরনের যখন ইনফরমেশন চাই কোনো একটা ডেটাবেস থেকে, যখন আমি কোনো একটা মানে সিম্যান্টিক ইনফরমেশন বা কোনো একটা লাইক এখানে যেমন লেখা আছে ফাইন্ড দি বুকস ইন দ্য ডেটাবেস ক্যাটাগরি দ্যাট আর রিটেন বাই সামওয়ান হুম আ ফ্রেন্ড অফ মাইন, তাহলে আমার ফ্রেন্ড হলে সেই রকম অথরেরই নাম আমি চাইছি। সো in this case friendটা কোথা থেকে পাবো? This is a relation and these relations are made by, understood by arrow. So whenever we are having some social network data, it is a very complex data, মানে বুঝতেই পারছিস যে এখানে এইটুকুনির মধ্যে এত কমপ্লেক্স। সো এবার যদি একটা ফেসবুকে একজনের 300টা ফ্রেন্ড থাকে তো 300টা তোর অ্যারো মোটামুটি যাবে, তাই তো, কাইন্ড অফ আ থিং। সো ইট ইজ আ ভেরি কমপ্লেক্স ডেটাবেস, বাট for analysis of social network, we must need the help of a graph database. Fine. So graph database is a specialized in capturing this sort of information when we need to identify some relation, but on a much larger scale than a readable diagram could capture.
এটা তো ছোট্ট একটা ডায়াগ্রাম, বাট whenever you are having 300 edges, 400 edges, so and so many data, then it will be not possible to visualize. But it is possible for social network analysis. We need the help of this kind of database, fine, that is called graph database. Okay, বুঝেছিস এটার ইম্পর্টেন্সটা কি? হ্যাঁ। So in this way, we are having the graph database is very important. It has a very important importance for us. Fine. So এখানেও লেখা আছে graph database are a type of NoSQL database specifically designed to represent and store data in the form of graph. So graph এর মধ্যে সবাই জানো যে nodes থাকে and edges থাকে. Nodes are entities or objects and edges are basically used for determining the relationship. This model allows for representation of complex relationship and interconnected data in a way that both are in efficiently working, fine. So whenever we wanted to apply a relationship between two data, then we need the help of graph, and these are the different software that we may use for graph database. আমি তোদেরকে এটাও দিয়ে দেবো, এই নোটসটা তোদেরকে প্রোভাইড করে দেবো, বাট পুরোটা লাগবে না, only first chapter is required. Now this is here again an example of graph database is given. So now coming to the, as I told you, no SQL and no ACID property is followed in the particular SQL. Now moving to, so ACID property use করে না তো কি use করে? For transaction it is following a structure that is called base. Base full form is basically available, soft, state, eventually consistent. That means not always consistent, but we try to make it more available for the users. Now this is important, cap theorem. Cap theorem is saying that what is cap, full form is, first one is the consistency, second one is the availability, third one is the partition tolerance. Consistency, what does mean it? Can anyone tell me what is consistency? অনেকবার বলেছি, what is consistency? কেউ বলতে পারবে what is consistency? ম্যাম ওই একটা ডেটা চেঞ্জ হলে অন্যগুলো যদি রিফ্লেক্ট করে সেটা। হ্যাঁ, মানে চেঞ্জেস গুলো যাতে সব জায়গায় রিফ্লেক্ট করে। যদি 10 জায়গায় আমার থাকে তো 10 জায়গাতেই ইট শুড হ্যাভ সেম ভ্যালু, ফাইন। অ্যাভেলেবিলিটি অফ দি ডেটা, হোয়াট ডাজ মিন বাই অ্যাভেলেবিলিটি? প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট যাতে রিড রাইটের জন্য ডেটার অ্যাক্সেস পায়, দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবিলিটি। পার্টিশন টলারেন্স, if there are some suppose physical disturbance happens, still it should be manageable. So this is called what? Partition tolerance. So these are the three properties together is called cap. Now what is cap theorem? Cap theorem says by using the NoSQL system at a time you can able to avail to achieving three properties together is kind of a next to impossible. Either you will have the consistency and availability, or you will have the consistency and partition tolerance, or you will have the availability and partition tolerance. But achieving these three are not possible. This theorem is called the cap theorem. So what it says, at most two properties on the three can be addressed here. So availability is compromised, but consistency and partition tolerance are preferred over it is possible. Or this could be the system has little or no partition tolerance, consistency and availability are preferred, consistency is compromised, but system tolerance, partition tolerance and
availability is preferred. So these are the three different combinations are possible. Now this is the diagram in which it is showing that any one of these you can choose at a time, any two of these. Now this is performance not required. হয়ে গেছে মোটামুটি। anyone having any question? So mostly তোদেরকে যেটা করতে হবে এখান থেকে, you have to, anyone having any question, আমি stop representing করছি। mostly তোদেরকে different 4 kind of database with its diagram এটা করতে হবে। on your own interest you can run the queries of MongoDB। তোদেরকে সফটওয়্যারটাও দেখালাম কোন সফটওয়্যারে তোরা করতে পারবি। MongoDB এর নিজের একটা কম্পাইলার আছে ওয়েবসাইটে, you may use it। and তার মানে 4 কাইন্ড অফ ডেটাবেস তোদেরকে পড়তে হবে, এক্সাম্পল পড়তে হবে, ইম্পর্টেন্স অফ মানে দুটোর ডিফারেন্স or comparative study about the RDBMS and the NoSQL, why RDBMS is better over NoSQL and why NoSQL is better over RDBMS, a comparative study of both, or merits demerits of both needs to be studied properly। Fine, and 4 kind of database with the cap theorem and base transaction theorem. These are the summary that you have to read from here। PPT I am going to share। মোটামুটি NoSQL এর মধ্যে এতটাই ছিল, that I have finished। anyone having any question, then I'll share again and let you know। anyone? কারোর কিছু বলার আছে তোদের? না ম্যাম। আচ্ছা, আরেকটা কথা, পরের দিন থেকে আমরা কিন্তু ফিজিক্যাল ক্লাস করব। আজকে তোদের ছুটি ছিল বলে আমি অনলাইনে করলাম, ঠিক আছে? আর পরের দিন আমরা ফিজিক্যাল ক্লাস করব স্যাটারডে। স্যাটারডে তো, পরের স্যাটারডে তো কিছু নেই, তোদের আছে কিছু? না ম্যাম। আচ্ছা, পরের স্যাটারডে আমরা ফিজিক্যালি ক্লাস করব। হ্যাঁ, আর তারপরে কি বলে, স্যাটারডের পরে পরে আমাদের না ছুটি হয়ে যাবে মনে, আশা করি পরে আমরা সামার ভ্যাকেশন যদি পাই তখন আমি কিছুগুলো ক্লাস তোদের ওয়ার্কিং মানে শনিবার ছাড়াও অন্য দিন নিয়ে নেব, সেটা আমি জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে? হ্যালো? ওকে ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তখন আমি কন্টিনিউয়াস কিছুগুলো ক্লাস নিয়ে তোদের সিলেবাসটা অ্যাটলিস্ট টেনে যতটা সম্ভব শেষ করে দেবো। এরপরে আমি ইদার ট্রানজাকশন করবো, না হলে কোয়েরি অপটিমাইজেশন, দুটোর মধ্যে একটা চ্যাপ্টার আমি ধরবো, ওটা ধরবো। তারপরে মেইনলি কোয়েরি অপটিমাইজেশন আছে, ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেসটা তোদের আছে, আর ট্রানজাকশন, এই তিনটে আমার মেইন চ্যাপ্টার বাকি আছে। আশা করি তোদের অগাস্ট অবধি ক্লাস হবে, তাই তো? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে অসুবিধা নেই, তাহলে আরামসে শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, অ্যাটেন্ডেন্সটা আমার তো লাগবে। শুভ্র? হ্যাঁ ম্যাম, আমি এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি যারা আছে। নিয়ে আমাকে পরের দিন দিয়ে দিস, আমি মার্ক করে দেবো ওখানে। ওকে ম্যাম। তুই এখান থেকে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে বের করে নিবি। ঠিক আছে, আমি তাহলে লিভ করলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে।